Okay. Kita sambung balik tadi. Okay. About finding equation of a circle. So first question. Center at the origin, radius is 7. Kalau awak dah ada center, awak dah ada radius. Itu tak ada masalah lah kan. Terus je substitute into standard formula. Dapatlah terus benda tu. So bila soalan tu dah ada tu, dia dah jadi senang. Oh, so yang ni saya tak payah discuss. A dengan B tu straightforward je soalan dia. Center dah ada, HK dah ada. Radius pun dah ada. Masuk je terus dapat equation. Okay. Soalan C yang tu nanti kita akan discuss. Soalan D pun saya akan discuss. E, F, G. EFG tu semua pattern dalam nota kuliah. Exactly the same. Just different coordinate and equation. So refer to that part first. And then question H pun actually the same pattern but then using different sentence. So I'll discuss that lah. Saya discuss yang tu. So saya discuss 3 soalan je. C, D, H. Yang lain tu buat sendiri. Okay. So equation first one. Alright, so when it comes to undecided punya ni, awak baca tu tak nampak sangat. You have to try sketch the situation. Apa yang dia bagi tu kita kena try lukis. Baru kita faham apa yang kita nak kena cari sekarang ni. So now we have to find the circle. Syarat dia first, it's tangent to x-axis. Ingat, kalau tangent, kita ada discuss hari tu. When it comes to tangent, apa syarat dia? Dia mesti touch. Sentuh je. Okay, itulah situasi yang pertama. Maksudnya kita kena cuba lukis benda tu baru kita boleh nampak apa dia nak bagi sebenarnya. Saya lukis satu paksi, x-axis. If it's touch the circle. So, sentuhlah kan. You have a circle, touch that axis. Sentuh paksi tu. So, that what it's meant by tangent to x-axis. But then we have a problem. They didn't mention about the location of our circle. Atas paksi ke bawah paksi. Dia tak bagi tahu kan. So you have to consider both situation. So saya lukis satu lagi circle kat bawah. So maksudnya sekarang kita ada two possibility of a circles. Because kita tak tahu kedudukan dia. Itu pertama. Okay. Next, condition kedua. Radius is 4. Okay, kita dah tahu dah. For circle, we for sure ada center. Jarak center pergi circumference is radius. So kat situ dia dah bagi tahu. Value dia 4 kat situ. Alright. Next one. X coordinate of center is -3. Dia bagi hint lagi seterusnya. Coordinate center -3. Tapi coordinate Y dia tak bagi. Alright. That's the situation of our question. Soalan tu situasi dia macam ni. Memang awak kena try lukis lah. Bila lukis kat situ, baru straight away nampak sebenarnya. Y coordinate kita dapat dia sama dengan radius. Sebab tinggi tu kan. Tinggi radius tu coordinate untuk paksi Y. So kat situ awak nampak lah. Okay. If it's above x-axis, center would be -3, 4. If it's below x-axis, center would be -3, -4. Both condition we have to consider. Sebab dia tak bagi tahu tadi yang mana satu. Sampai sini okey ke? Faham macam mana dapat kedudukan center? Diam tanda setuju lah tu. Okay. So, now in order to find equation, kita kena consider dua-dua situation tadi lah. Okay. So, first situation, our center is -3, 4. Radius is 4. So, when we have both info, dua-dua info ni, center kita ada, radius pun kita ada. Nak cari equation of circle, use standard. Center dengan radius masuk terus dalam standard. Paling cepat awak dapat solution. So we have x plus 3 squared plus y minus 4 squared equal to 4 squared. Saya masuk je terus dalam formula. Alright. Tapi ini standard. Soalan tak nak standard tadi kan? Soalan nak general. So from standard, transform into general, you have to expand. Dapatlah x squared plus y squared plus 6x minus 8y plus 9 equal to 0. Ini general. From standard to general, expand.
expand and rearrange lah. Itu saya dah skip step tu, saya dah terus susun. Untuk general circle, memang kedudukan dia macam tu. Mesti start x squared, y squared. Lepas tu, variable x, variable y, constant, equal to 0. Kedudukan tu jangan ubah. Memang position dia macam tu. Okay, that's for the first circle. For the second circle, we have different situation kan. Center is -3, -4. And radius is still 4. So substitute once again into your formula. Then you may obtain the standard equation of the circle. So to obtain the general, once again expand your equation. So x squared plus y squared plus 6x plus 8y plus 9 equal to 0. Dapatlah dua-dua equation circle. So key dia, apa situation yang dia bagi dalam soalan tu, kena try lukis dulu. Kalau kita tengok je, kita tak try lukis, tak nampak benda tu. Kena faham soalan bagi apa sebenarnya. Alright Itu first question tadi, C. Saya proceed. Okay, next one, D. Alright, so our circle now, tangent to both axes. Tangent ni apa cara kita? Sentuh. So dia mesti sentuh dua-dua paksi. Paksi X dia sentuh, paksi Y dia sentuh. Sentuh je tau, bukan bersilang. Touch. Alright. And then radius of 6 and our center lies on the third quadrant. Saya bagi masa sekejap, 30 saat untuk awak try lukis. Nanti kita compare. Lukisan awak dengan lukisan saya sama tak? Situation of our question just now. Tolonglah bawa keluar kertas Janganlah tengok saya dengan tengok macam tengok wayang. Lukis paksi. And then awak punya circle mesti touch both axes. Dua-dua paksi dia sentuh. Lepas tu mesti duduk kat third quadrant. Alright Okay, kita compare jawapan awak dengan saya sekarang. Okay, ingat tadi syarat kita. It lies on the third quadrant. So, position kita kat bahagian X. Allah. Sekejap. X negatif, Y pun negatif. And then, our circle touch both axes. So, dia sentuh paksi X. Dia sentuh paksi Y. Anggaplah circle saya tu cantik Lebih kurang lah macam tu. Rupa dia circle. Sentuh dua-dua paksi. So radius is 6. Maksudnya kedudukan dia jarak pergi ke center tu tadi macam tadi. Radius kita 6. So and then saya lukis kat third quadrant because that lah center lies on the third quadrant. So from this diagram, harapnya diagram saya sama dengan diagram awak. Straight away you must know coordinate of our center. Coordinate center kita berapa sekarang ni? 6 negative 6. Tengok betul-betul. X kita kat paksi negatif, Y pun kat paksi negatif. Negative 6, negative 6. Okay, good. Thank you. Negative 6, negative 6. And then radius is 6. Dah dapat dua info ni. Ingat tadi. Paling senang substitute into standard equation. So, X plus 6 squared plus Y plus 6 squared equal to 6 squared. Tapi soalan minta general. So, sama macam tadi. Expand. Plus 12y plus 36 equal to 0. Okay, settle. Situation dia sebenarnya senang kan? Calculation dia pun simple. Provided that you understand apa yang dia bagi hint tu lah. Boleh lukis situation macam tu. Alright, settle this one. Okay. Last question for equation circle. X-intercept. Okay, we have a circle passes through these three info tau. Soalan dia. Circle tu lalu tiga-tiga benda ni. So first info, X-intercept of 6. Kalau X-intercept, siapa yang kosong? Y yang kosong. So first coordinate would be 6, 0. Itu point pertama dia lalu. Okay. Second condition, Y-intercept of negative 4. Kalau Y-intercept, siapa yang kosong? X yang kosong. So we have 0, negative 4. And then last one passes through the origin. That's for sure 0, 0. Okay. Bila tengok ni,
Tak payah lukis lah. Dia lalu-lalu tu. Okay. Awak tahu dah. Awak tak ada nampak center. Awak tak ada dapat radius. For sure kita kena guna situation 3 points on circle. Bila 3 point on circle, situation kita akan guna general. So, apa yang kena buat? Each point substitute into general equation circle. Saya tulis general equation ni apa? 2x to Fy plus C. Then you just straight away substitute one by one. So, first case, substitute 60. So, we will get 12G plus C equal to 0. Equal to negative 36. Ini hari tu kita ada buat lah pattern macam ni sebenarnya. Tapi saya sebab dia ada guna x-intercept, y-intercept, saya discuss lah juga. Okay, kita sambung. Next one. 0, negative 4. Substitute juga straight away and then rearrange. We get negative f plus c equal to 16. Negative 16. And then last one 0, 0. So c is 0. Bila dah dapat C0, from above awak dah dapat dah terus value. G would be negative 3, F would be 2. Dah dapat GFC, last part substitute back into general. Dapatlah jawapan. Plus 4Y equal to 0. Ini pun situation dia quite simple. Provided that awak faham nak kena buat apa. Awak tahu, okay, x-intercept of 6 itu koordinat apa. Y-intercept itu koordinat apa. Nak masuk dalam formula yang mana satu. Nak guna standard ke nak guna general. Benda tu kena tahulah. Okay, settle. That's for equation circle. 3 soalan je saya discuss. Settle, nombor 2. Next kita nak masuk nombor 3 dengan nombor 4 ni pula. So, number 3 dulu. Find equation of tangent to the following. Tapi dalam syllabus kita ada normal juga. Saya tambah soalan Find equation tangent and normal to the circle. Ada 2 soalan kat sini. Dua-dua kita discuss. Equation tangent, yes. Sebelum cuti hari tu tak ada belajar. Kita tak ada belajar tapi saya dah bagi video. Dengan harapan awak dah tengok dah video tu. Kalau awak tak tengok lagi video tu, awak belalah hari ni. Tak reti nak cari equation tangent. So saya go through je briefly the steps. Alright. When it comes to equation of tangent, you must use this formula. Formula yang paling panjang sekali dalam list formula untuk circle nanti awak jumpa tu. X1, Y1, Gx plus X1, Fy plus Y1 plus C equal to 0. Nampak yang paling panjang tak tahu dah. Okay, this for sure equation of tangent. So, step number 1. Find GFC X1, Y1. Itu 5 benda awak kena cari. Okay, how do we find that? Directly compare from equation of circle. So, equation of circle dia memang akan bagi dalam soalan. Circle tu memang dekat akan bagi. Jangan risau. Okay. So, directly compare lah. 2G is negative 2. So, G dapat negative 1. Next, compare pula for F. 2F is negative 6. Dapatlah F negative 3. And last one, compare for C. Straight away, you get 8. So, GFC. Next one, X1 and Y1 is basically point given in the question. Dia memang akan bagi point tu. Jangan risau. Point tu dia akan letak kat dalam soalan. So that will be straight away our X1 and Y1. Once we obtain all this, straight away substitute into the formula lah. 5 benda ni tadi. GFC, X1, Y1. Terus masuk dalam formula. Itu yang saya buat lah. Saya masuk dalam formula. And then simplify. Kebetulan soalan ni quite simple lah. After simplify, you get Y equal to X. Kita memang susun equation biasanya Y sebagai tajuk. Kenapa? Because tangent following the shape tangent is basically straight line. So, general untuk straight line is Y equal to MX plus C kan? Itu general untuk straight line. So, kita ikut susunan tu lah. Y sebagai tajuk. Y equal to X. Tapi kalau tak susun macam tu pun nak buat X tolak Y equal to 0. Betul je juga, tak salah. Cuma biasanya kita memang akan susun Y sebagai tajuk Okay, itu untuk equation tangent. Sambungan dia yang kita nak ni is equation normal. Okay, for equation normal, we have 2 main steps.
Okay, step number 1. Find the gradient. Mesti cari gradient. Saya label ni M, N. M tu gradient. N normal. Gradient for normal. Okay, so how do we find gradient normal? Kita kena ingat ni. Ini fixed properties. Gradient tangent, MT gradient tangent, times with gradient normal always equal to -1. That is fixed. Why? Because they are perpendicular to each other. Gradient tangent dengan normal tu mesti 90 degree. So, multiplication of those two must be -1. So, itu fixed. So, from just now, kita dah ada equation of tangent. Kalau kita compare kat situ, bahagian gradient, kita dah dapat dah. Gradient of tangent in this case is 1. So, gradient of normal would be -1 divided by gradient tangent. So, kat sini kita dapatlah kebetulan nombor dia senang lah. -1. Okay, that's the first step Masuk je. Sorry, compare je, masuk. Dalam tu, awak dapat terus gradient normal. Okay, step number 2, kita nak masukkan dalam equation. Nak cari equation normal, our formula fix juga. Y minus Y1 equal to gradient normal kita, X minus X1. Ini formula fix. Setiap kali pun pakai yang ini. Alright, so substitute this up. X1 and Y1 would be point in the question tadi. Yang atas tu tadi, X1, Y1. So, saya ganti je. Y minus 2 equal to -1, X minus 2. Simplify this up, we get Y equal to -X. And that will be equation of a normal to a circle. Dia senang je step dia. But then make sure awak tahulah nak cari apa. Macam mana nak cari gradient, macam mana nak cari equation normal. Soalan memang ada dua pattern terbalik. Sama ada dia bagi tangent, equation tangent and then kena cari normal. Or the other way around lah, find equation normal then find equation tangent. Dia related kat situ. Okay. Sampai sini okay. Okay, Miss. Alright. So, and highlight juga sebelum terlupa, jangan lupa equation of normal is basically diameter untuk circle. Normal to a circle is diameter of a circle. Benda yang sama Okay. So, kita pergi yang kedua. Saya bagi masa lah untuk awak kira sendiri dulu sebab saya rasa majority tak buat lagi kan benda ni. Ya, saya bagi masa sekejap, 2 minit. Cukup lah tu 2 minit. We have a circle tu, x squared plus y squared minus 8x plus 2y plus 15 equal to 0. That's the circle. And then point given in the question is 3, -2. Okay, ikut step tadi. Find equation tangent. Lepas tu, find equation normal. Saya bagi masa untuk awak try sendiri dulu sekejap.
Okay, kita cek jawapan. So ingat tadi step yang pertama, find G, F, C, X1, Y1. X1, Y1 tu awak memang tahu dah, point in the question. That shouldn't be a problem. G, F, C tu compare carefully. Jangan tersalah compare. So in this case, G would be -4. F should be 1 and C would be 15. So straight away, substitute all of this into your formula. Tunjuk ganti satu-satu. Jangan skip step. Hmm. Walaupun dia panjang, very simple step kan kat situ. Dia tak ada apa-apa pun. Alright. And then straight away simplify. Simplify lah satu-satu. So finally our y in this case would be -x plus 1. Okay, that's for equation tangent. Settle. Next, kena cari equation normal. Ingat step saya pesan tadi? First, find gradient dulu. So, gradient of normal would be -1 divided by gradient tangent. Gradient tangent kita kat sini tadi, -1. So, gradient normal would be 1. So, substitute into the formula, y minus y1 would be m, gradient 1 saya tak tulis, x minus x1. So our equation normal will be y equal to x minus 5. Siap. Step dia simple provided that kena faham betul-betul. Jangan tersilap step. Kena ingat step. Itu yang penting lah. Kena ingat step. Okay. Settle untuk equation tangent equation normal. Okay. Kita masuk last part untuk hari ni. Ni kita dah settle length of tangent pula. Ini memang soalan adik-beradik lah. Dia memang biasa ABCD tu benda ni lah. Cari center, cari radius tadi first. Lepas tu cari equation of a circle. Lepas tu cari tangent and normal to a circle. Last biasanya soalan favourite, find length of tangent. Okay. Length of tangent dia memang akan bagi pattern ni fix. Circle equation and then point. Point tu outside of a circle. Baru kita boleh dapat length of tangent yang dia nak suruh cari tu. Okay. So ini first question. X squared plus y squared plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and then point is 3, 5. Okay. So step pertama, kalau soalan minta length of tangent, kita lukis dulu situation soalan. So that senang kita faham apa yang kita nak kena cari. Okay. Soalan, apa yang dia nak cakap. Position tak kisah, tak logik. Yang penting kita ada diagram so that kita ingat step. Koordinat tu tak betul sangat, tak apa. Jangan risau. Tak ada orang marking kita punya lukisan So we have a circle. Lukis circle. Okay. Point given in the question tu mesti outside of circle. Ni saya position dia buat je sentiasa macam ni. Tak ada masalah pun. Walaupun nampak macam tak logik tak apa. Okay. So after that awak lukis satu triangle. Right angle triangle. Between point to a circle. So ini daripada point atas ni saya tarik tegak pergi ke circle. Ini akan ada base and then kita jadikan dia right angle triangle. Sentiasa lukis bentuk macam ni. Okay. So itu pertama. Alright. Next kita nak punya calculation. So step number 1. This is fixed step. Jangan risau. Dia senang. Fixed step. Step number 1. Find the center and radius. Cari center, cari radius. How do we find this? From the equation of the circle lah. Soalan tu dah bagi equation circle tu kan. Okay. So from this, in this case, our center will be compare lah kat situ. Dapatkan negative G, negative F. In this case, it would be -1, 2. Okay. Next, find the radius. So, radius ingat tadi. Kalau general, kena guna formula. G squared plus F squared minus C. In this case, kita dapat 3. That's our radius. Okay. Settle step number 1. Okay, moving on. Step number 2. Step number 2, saya tulis kat situ. Find H using distance formula. What is H? H is hypotenuse of our triangle. Saya highlight kat sini color kuning. Okay, that is basically our H. So, distance between 2 point ni from center
point given in the question. Ada dua titik tu, cari je jarak dia berapa. So, siapa nak tolak siapa macam biasa, tak ada masalah. Center tolak point tolak center pun boleh. Tu saya dah kira siap-siap lah formula distance. So, in this case, hypotenuse would be 5. Okay. Dah settle. Belum lagi dapat length. Okay, baru kita boleh pergi cari step number 3. We will find length of tangent. Ingat tangent tadi kan ayat kita mesti touch the circle. That's how you sketch it. Saya cuba highlight color pink lah. Okay, atas ni. That is basically length of tangent. Normally kita denoted as D. Itu yang length tangentnya yang kita nak cari. So kat situ saya tulis by using Pythagoras theorem. Why? Because that is right angle triangle. Awak dah nampak dah kat situ. Okay, saya lukis semula kat bawah ni. Ini triangle kita sebenarnya daripada atas tadi. So base is our radius. Yang point kat hujung sini tadi kedudukan center tu negative 1, 2. Yang kat atas ni point outside circle tadi 3, 5. Okay, kita dah ada hypotenuse, kita dah ada base. So, in order to find length of tangent D, which is height of our triangle, pakai je lah Pythagoras theorem, hypotenuse squared minus base squared. Dapatlah 4. And that's basically step 4, length of tangent. Dia fix step begitu. 3 step ingat. Step number 1, find center radius. Step number 2, find hypotenuse. Step number 3, baru boleh dapat length of tangent. Settle. Okey ke? Yang ni, length of tangent. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi soalan ni. Saya nak awak yang cuba lah. Okey. Solution B. So, we have equation of circle. 3x squared plus 3y squared plus 2x plus y minus 7 equal to 0. From a point negative 2, negative 1. Okay, ingat tadi step saya dah. First, saya suruh awak lukis dulu circle. Letak point. Tarik buat right angle triangle kat situ. Itu yang saya dah lukis siap-siap Okay. Next, kita pergi ke step number 1 just now. Remember, find the center and radius. Okay, but for center, be careful. Ingat, ini soalan perangkap. Why? Because this is not standard equation of, bukan standard. This is not general untuk circle. Kenapa? Ada extra constant kat depan. Macam case tadi. So, what do? We have to divide by 3 first. Semua tu kena bahagi 3 dulu. Baru boleh dapat general yang sebenar. After that, baru boleh compare. Alright, so from here, G would be 1 over 3, F would be 1 over 6. Ingat, center mesti negative G, negative F. So, negative 1 over 3, negative 1 over 6. Okay, that is center. Next one. Radius pula kita nak kena cari. So, for radius, remember our formula G squared plus F squared minus C. So, we have 1 over 9 plus 1 over 36 plus 7 over 3. Tolong kira dapat berapa? Keluarkanlah kalkulator. Kok dah lama tak tekan kalkulator tu. Tolong saya kira dapat apa untuk radius ni. Dah ke? Third, 89 over 6. Okay, thank you. Set of 89 over 6. Okay, because this is distance, so make sure use exact value Jangan ambil perpuluhan. Biar dalam sebutan set. Okay, settle. Next step. Find H. H tadi apa? Hypotenuse. Jarak daripada center. Center kita tadi kita dah dapat dah. Negative 1 over 3, negative 1 over 6. Go to our point outside circle. So, ingat kita terus guna je formula distance.
So surd of -1/3 minus point, so plus 2 squared plus with -1/6 plus 1 squared. Tolong juga kira dapat apa yang ni? Dah, dapat berapa? 5/6. Okay, thank you. 5/6. So last one. Baru kita boleh cari D, our length of tangent. Saya lukislah balik triangle tu. Okay, ingat tadi dia right angle. D is height of our triangle. H is hypotenuse, kita dah dapat tadi. 5/6. Base kita tu sebenarnya radius. So kita dapat juga side of 89/6. So by using Pythagoras theorem, D will be hypotenuse squared. So 125/36 minus with base kita 89/36. Tolong juga kira dapat berapa? One. Okay, good. Thank you. Kita dapat 1. Penat kira kan? Panjang-panjang kira, set, ujung-ujung dapat 1. Tapi itulah gunanya kita mesti guna exact value. Nilai tepat. Jangan ambil perpuluhan. Kalau ambil perpuluhan mungkin lari. Nanti awak tak dapat tepat 1 lah untuk length of tangent tu. Okay. So, habis untuk circle untuk hari ini. Untuk hari inilah. Okay. Settle yang ni. Okay. Tapi soalan kita selalunya dia tak sesimpel macam ni. Ini quite simple sebab soalan kita straightforward. Level UPS okay. Tapi bukan lagi level exam. Okay. Level exam something like number 6 and 7. Dia panjang sikit situation tu. Awak kena faham situation dia. Baru boleh jawab soalan. Tapi soalan dia soalan basic kan. Find general equation circle. Find length of tangent. Find equation normal. Dia benda yang sama je sebenarnya. So, try on your own first. Number 6 and 7. Tolonglah cuba jawab. Jangan tinggal-tinggal je. Tak ada masa lagi nak relax-relax ni. Okay. Buat dulu nombor 6 dengan nombor 7 tu sendiri. Kita discuss benda ni hari Ahad. Yes, next tutorial will be on Sunday, hari Ahad. And then, dua soalan ni plus with 4.2, ellipse. Ellipse ni tak banyak sangat. Ellipse dia banyak tapi dia taklah susah sangat. Dia simple-simple je sebenarnya. Ada 4 soalan je untuk ellipse. Dia tak se-complicated circle yang banyak sangat formula. Ellipse simple. Ada satu je. Ada equation ellipse je dia punya soalan. So hari Ahad nanti kita discuss tadi 6, 7 dengan soalan ellipse Buat dulu. Jangan ni. And then untuk ellipse pun study dulu video. Saya tahu nanti saya masuk. Apa-apa saya tanya pasal ellipse awak dah boleh jawab. Okay. That's all for today. Kita jumpa lagi minggu depan. 2 pesanan sebelum terlupa. Hari Sabtu ada mock test UPS topik 1 until topik 3 pukul 9 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa hantar draft untuk individual assignment. Hantar lagi cepat, lagi bagus. Cepat saya boleh check. Lambat-lambat nanti saya banyak-banyak sangat semua lambat hantar. Lambat saya check. Lambat awak boleh betulkan. Okay. Okay, itu sahaja. Thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss.